omanyi engeri gy'oyinza okwetangiramu endwadde? abo abaana mu batwale babageme. Eno ye Health Mart wano wokka ku Church of Uganda Family TV. Nange Edrine Osteen Mukalazi buli lunaku olwabbalaza oba Mande ku ssaawa 10 zennyini ez'akawungeezi era nga ffe wano ku Health Mart tufaayo nnyo eri obulamu. Nzikiriza nti eddoboozi lino likusanze wooli ng'oli mulamu. Abakosefukosefu tubasabira Mukama ayongere okubasuusa, naye ate ejjukira okukola eri abasawo bye bakugamba, eddagala limire mu budde, nywa ebyokunywa bye bakulagidde okunywa mu budde, naye ng'ate kitalo nnyo kitalo ddala tukungubagira wamu n'eggwanga lyonna nga Uganda ne Paalamenti ya Uganda n'abantu ba Omoro wamu naffe ffenna oba oliawo okuviibwako sipiika waffe omulungi, naye nga Bayibuli wegamba nti ekiseera kijja kutuuka ffenna tuddeyo ate eri eyo omutonzi. Kale n'enjawulo yakusooka, naye tubasabira Mukama abagumye mwenna ababadde bali ku lusegere lw'ennyo naddala Deputy Speaker ne ba MPs. Mukama ayongere okubagumya ate oba oliawo abawe n'ekisa ekiyimirira wadde nga taliiwo, naye ng'ate eno program Health Mart Edrine Osteen Mukalazi lyerinnya lyange. Tuli wano nno olunaku olwabbalaza tuba tuzze ne programu eno ya byabulamu lwa nsonga tufaayo nnyo eri obulamu bwo. Twatandika ku series eza tuberculosis wiiki ewedde olw'ensonga ffenna tukimanyi nti wiiki eno ku lunaku olwokuna lwe lugenda okuba olunaku lwe twefumiitiriza ku bulwadde obwakafuba oba obulwadde obwa tuberculosis, era nga n'omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti invest to end TB save lives. Kitegeeza nti teekamu okusobola okukomya obulwadde buno tuwonye obulamu. Kale nno yensonga lwaki wano ku Church of Uganda Family TV twasazeewo tudduukire omulanga guno nga tukunnyonnyola tukutangaaza ku tuberculosis kyeki, obulwadde buno kyeki. Yensonga lwaki omulamwa gwaffe ogwayo tugutumye understanding TB, kubanga twagala tugatte ettoffaali oba oliawo naffe tubeere nga yeno ensigo gye tusize oba oliawo mu kukomya obulwadde buno. Sirinze kandi ne Nisiima Jovita okuva ku JB Medical Center wali ekabalagala ng'era yagenda otutwala mu kitundu kyaffe kino ekyolwaleero. Jovita musawo, buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe aba Family TV mwebale nnyo okutulaba neera tukomewo ne TB. Mwena abali eyo abatudde musobola kujja kumpi ne mutulaba ne tubayigiriza TB kyekiki. Kituufu, era bategeezeeko n'ababalinaanye. Wiiki ewedde twatunuulira kuoba oliawo ki ebireetera TB, nga n'olunaku olwayo twagala tweyongereyo, naye mpozi okujjukizaamu akatono musawo agenda tujjukizaamuko ku biki mu bwangu nnyo ebireetera TB oba ebituviirako okulwala obulwadde buno. Musawo, ndowooza tutandikiraawo nga tugenda mu kyaleero. TB eyina signs nyingi ne symptoms nyingi, abantu kye bayita obubonero bw'osobola okulaba gwe ng'omuntu n'ogamba yinza okuba nga TB egenda kunkwata, n'osalawo n'ogamba kankole ki, kangende mu ddwaliro bakole ki, banscreeningeko bakebereko balabe oba bituufu nina TB. So tuyina obubonero bungi nnyo nga okubeera ng'olina kofu etawona, omaze wiiki namba ogulayo buddagala nga umira naye kofu tewona, netwala 1 to 2 weeks kofu okufukidde kofu. Ennaku zino waliwo Ministry ya Education wamu ne Ministry ya Health balangirira wiiki eri nti waliwo outbreak ya influenza, naye nga influenza onajjira mu bubonero obw'ekifuba ne ssenyiga. Ekifuba kino tekisobola kubuzaabuza TB oyo. Nedda. TB yo eyina signs ezisingako kuza influenza, kubanga TB gy'olaba obeera nga ofuna ebbugumu ekiro, mubeera nga weebase essaawa yonna ofuna sweating. Ngamba ku ngeri eno ey'ekifuba ekimala wiiki emu oba weeks 2. Ekifuba kino tetuyinza kigeraageranya n'ekifuba kino ekya influenza. At times biyinza okuconfusing omuntu. That's why we advise people ofuna other things nga biconfusing mu biina signs zezimu. Kyoba okola okuggyako doubt yonna, twagenda mu ddwaliro baggyeko sample bakebere kiki kyennyini.
kyekino influenza oba TB yenyini yekuluma. Yes, so TB eno ina obubonero bungi nnyo most especially okubeera ne sweating ekiro ate ng'okulula. Jukira olina cough omaze wiiki namba noteekako eyokubiri notuuka ku over 6 months ng'okulula naye jjanjaba naye tewona esigala nga weeri. So most especially we advise such people ofuna such sign ng'olina ogenda mu ddwaliro tukole ki tukugyeko sample tukukebere tulabe oba TB ekuluma. Then tulinawo signs endala okubeera awo nga tolina appetite, emmere yonna omutima woyina tolina kyowulira ng'oyagala okulya. Abalala toyoyaako yes buli kijjo olaba nga tokyagala. Yes. Then abalala babeera ne fever. Omuntu alina fever buli kasaawa awulira fever, alina chills, essaawa yonna empewo wejja fever wekomawo, empewo webegenda fever ejja naye nga still akofinga most especially. So mu bubonero buno bwonna omuntu kyalina okumanya nti osigala okolola. Ate n'ekirala ezisinga TB ziri mu bika nga biri different kubanga abamu oyinza obutakolola naye ng'olina TB. Olina TB ki? Abasinga abeera ne TB, spinal TB, abalala balina renal TB. So most especially ng'eyo oyinza obutafuna signs ezo because maybe it is still it is in inactive phase. You have not yet developed active TB. Ndowooza awo kati ate otuswitchinze naye tugendera awo kubanga tukuze tuwulira ng'obulwadde bwa TB babuyita kafuba era nga tumanyi nti immediate sign eya TB kolola. Kati ate ya spinal ejje etya ne. So buno bulwadde bwa TB jukira it's a bacterial infection ng'ekuyingidde. So weba ekuyingidde weti most especially nga tekute ku mawugwe lungs. Weba tekute ku mawugwe erina ebitundu ebirala byekwata nosanga nti gwe mu mawugwe go oli fine tolina TB like bacterial infection eyo teya affectinze mawugwe naye ya affectinze parts endala ez'omubiri gwo. Musawo era twetaaga okumanya nti akawuka kano kubanga tumanyi nti kali communicable nsobola okakuggyako nenkafuna singa oba okolodde. Yes, exactly. Kakati nze katuuka kati ate mu spine kuba mbadde manyi nti kayingirira mu nnyindo ne kaffectinga amawugwe. Katuuka kati ate eri mu spine. Buno buwuka kasita obuwuka bukuyingira omubiri ene bacteria ng'ekuyingidde omubiri eba erina okuyingira omusaayi. Kati omusaayi gwe gubeera infected nga gutambula all body parts because jukira omusaayi guli everywhere gubeera gutambula every time saturating in the whole body parts. So nosanga nti TB yo yagenze direct ne attacking a spinal cord yo. That is where you find someone who aina back pain, aina stiffness of the back, tasobola anga kugamba mugongo gwafukira mugongo. Abamugumerawo n'akantu akazimbye bwe kati. Naye nga tamanyi kiki. Kumbe TB yakola ki? Yamuyingirira. Then abalala nemukwata kidney. Nafuna renal TB abo osanga nti ye wabafuka omufusulo gwe guvaamu omusaayi. Naye of course buli omu yakitwala nti TB ebeera yakulola wokka. Naye TB kasita ekuyingira bweti eyinza okuba tekutema mawugwe naye nekola ki nekwata bitundu ebirala. So awo tugira nga tugamba mweyo inactive phase ne active phase. So inactive phase awo osanga nti tekutte ekirangizo. Balangiza ezitera okukosebwa nnyo nosanga nti omuntu ali very sick, ali very ill. So abantu abasinga babeera mu inactive phase babeera tebalina signs. Kati omuntu oyo ali mu inactive phase asobola naye okusiiga abalala? Abasinga tebasiiga abalala naye kye bakola obeera ng'ofunye that type of cough oba type of TB kyolina okukola go for screening balolinge out. If it is still inactive ng'obuwuka bwa TB tebuli active mu mubiri gwo awo wetusalirawo ne tugamba kakati tugenda kuteeka ku treatment yadde obuwuka mwebuli naye tebuli active bulwane buveemu completely. But oba tojanjabye inactive phase ojja kwesanga nti you have gone to active. Now you are very sick tokyasobola kukola ki? Ekitegeeza nsobola okubeera n'obuwuka buno
Yes. Nga mwebuli naye nga tebulaga bubonero. Nga tebulaga bubonero because naye wembuga yalirira nebuzuukuka ne butandika acting. Because abantu abasinga wabeera nga immunity ye eri very high, olya bulungi, you always fine, toyina buzibu bwona naye TB ekuyingiddemu. That is what we call active, nga omubiri gwe gusobola obulwanisa obutabeera ki obutakulwanya. So kati bana babeera mu active phase be bana bawusanga nti bacteria infection emutadde wansi because omubiri gwe tegukyalwana bulungi. Yes, gwanafuwa maybe ayinamu endwadde endala ezimutawanyamu ezamuleetera omubiri gwe obutasobola okulwanisa ki bukawatti. Ndowooza wennyini tubuulire ku bantu ki abali ku kabi ak'okufuna obulwadde buno kuba otugambye nti ng'alinamu endwadde endala. Tutandikira awo tugende ku bantu abali ku risk. Abantu abali ku risk tulinamu aba HIV, most especially babeera ku ddagala for long time, omubiri gwabwe tegukyasobola kulwana bulungi, tebalina basirikale abamala nnyo okulwanyisa obuwuka obwo. So the immunity is low, so awabeera ku risk ey'okufuna obulwadde obwo. Then tulina aba diabetes, abasukaali, tulina abalwadde ba kansa nabo nga babadde nnyo nga bali exposed nnyo. Ndowooza wennyini katusooke tuwummulemu katono nnyo naye ate tukomawo amaaso go tugajja ku kyakyo bigenda Family TV. With 200 million people aged between 15 and 24, Africa has the youngest population in the world. This can either be an opportunity or a ticking time bomb. At Young and Flourishing Hub, we seek to turn these numbers into an opportunity for Africa to become a global leader. Join us every Monday from 8 p.m. to 9 p.m. only on Church of Uganda Family TV as we take you through the discussion of different topics that will enable you to become world-class leaders and mentors, grow your finances, and become world-class innovators. Young and Flourishing, transforming Africa. When they say attention and you hold your legs, you have made yourself a soldier. And I said, now I know you want me to get saved, so I am going to get saved, but give me time. Can you imagine telling God, if you ask him for something, can you imagine him telling you, give me time? I praise God that I was condemned, because if I wasn't condemned by man, then consequently I would have been condemned by God. But it's because of that human condemnation that led me to my salvation. Let's talk. Let's talk. Let's talk is an uncensored program on Family TV that attempts to answer questions that are unanswered within our church settings. Questions like sex and money, drugs and alcoholism, prophecy and prophets in our country. So, catch us at 9 p.m. every Tuesday on Family TV as we explore different topics and make attempts to answer the different life topics. Every Tuesday with me, Emmanuel Odeke. Let's talk. Brethren, yes we can. We can clear the debt of Church House. And I want to invite you to give generously to the love gift. May God bless you as you give.
tukulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo. Weebale nnyo gwakyatambula naffe wano ku Church of Uganda Family TV era nga program Health Mart gy'olaba lwansonga tufaayo nnyo eri obulamu bwo. Tuli mu kwefumiitiriza ffenno tutandise leero naye nga ku lunaku olw'okunagenda ku mwezi 24 ensi yonna lwegenda okwefumiitiriza ku bulwadde buno obwa tuberculosis oba abangi bwe tuyita TB oba abasinga bwe tuyita nti obulwadde obwakafuba era nga twawumulidde musawo yabadde atubuulira ku bantu abali mu katyabaga k'okufuna obulwadde buno. Musawo babadde otugambye ku balina obulwadde buno bwa siriimu n'otugamba ku balina sukaali ne kansa. Bantu ki abalala abali ku bulabe obw'okufuna obulwadde buno? Abantu abalala tulina baneeno abakola mu health care centers. Ngamu abasawo. Exactly. Waliwo abasawo, waliwo bakirina, waliwo bantu bangi ababeera mu ezo stations. So abantu abo babeera ku risk nnyo ey'okufuna obulwadde bwa TB. So tuba tubagamba okulabika nti bubeera mu balwadde abo such type of patients, take care of yourself so that you don't get that infection ate neekuleetera obuzibu. Okay. Yes, then tulinawo groups endala ezisobola kukwata gundi abantu ababeera mu countries eziri highly affected with TB. Katugambe maybe bagambe nti Kampala mu kibuga mulimu abalwadde bangi aba TB. Era Ministry of Health yafulumya statistics wiki ewedde ng'eraga nti abantu 30 wano mu Uganda buli lunaku be bafa obulwadde buno. Exactly. So abantu abasinga bafuna obulwadde buno ne batakitegeera. So most especially crowded areas, at least obeera nga oli mulwadde wa TB, don't go in a crowd area. Togenda mu kifo ekirimu abantu bangi kubanga the only thing you end up doing is infecting the other people. Ndowooza kisingako abantu bakubirize nti masiki tetuzesuula. Oyinza okuba nga oganze bangema COVID naye ministry yatugamba ne baba bakugema COVID-19 era masiki togijjaako kuba tekitegeeza nti osobola kulwala. Naye ate ekisinga ennyo giteekeko okuuma effamire y'okuuma abantu bo obutalwala kubanga kibi nnyo gwe okuggyako mu masiki nga olowooza nti COVID omuwonye ate no batwalira olumbuluge lwa TB bonna ne balwala. Musawo ndowooza era nga tukyagenda mu maaso nga tumaze okulaba ku bantu kyabali kati abaga singa nze ŋŋaana okwejjanja simanyi tulinamu egguma abantu abamu singa ŋŋaana okwejjanjabisa TB ki ekiyinza okumbaako nsobola okufa? Bintu bingi. Oba towejjanjaba TB most especially nga let's say oyina spinal TB at times otuuka ekiseera n'ofuna stiffness of the back nobeera nga tokyasobola kweweta mu bulumi bungi because you did not take treatment. Naye bw'oba osobola okutuula ebyo byonna oba obivaako obuvinga osigala kwebaka. Of course oba olina okusigala nga weebase ng'oli bedridden because tokyasobola kutambula pain nyingi kubanga omugongo gulina kinene nnyo gwe kituyambako mostly the spinal cord. Then tulinawo okubeera nga oyina renal failure oba oyina kidney failure nga tokyasobola okukola ki gundi ensigo ekyasobola kukola nga weeyina okukola nosanga nti bakutaddemu kapiira because tokyasobola controllinga how to omusulo tegukya bulungi. Yes, byonya biyitamu buyisi ne bigenda. Then abalala osobola kufuna osobola swellinga in the brain nofuna meningitis tuyita meningitis membranes of the brain eziswellinga because you do not get treatment. Those are the complications. So partly meningitis ekimuleeta kiva kubonebwa TB. Bintu bingi naye oba ng'ofunye TB notamujanjaba it ends up that way. Yes. Okay. Then netufuna obeera nga tujanjabye obulwadde bwa TB at times bugenda mu active phase bw'osanga nti you're very ill, you're very down, and at the end of it you die because most people have died so far. Abantu abasinga bafudde TB because they have not taken it for granted. Abantu tebamira ddagala bamuwa treatment for 6 months and he takes only 2 months and he feels okay, agamba nze sikyaddamu kukola ki kumira ddagala. Yes. So I have been with cough for 3 years. It's not painful and it's productive. So is this TB? 3 years.
Yes. That question is best answered with a test and investigations. Kubanga most people abasinga babeera with cough naye nga it's not TB. So okujja kw'obwo obuzibu kasita ofunamu kakoofu konna akakutawanyizamu oba ng'olina signs ezo zembagambye ezikuyitamu nga tokitegeera, what you have to do, genda mu ddwaliro. Tuyinawo kye tuyita screening. Woba otuuse mu ddwaliro katugambe nga let's say ozenga ku JB International, tutera kuba screeninga every patient who comes. Oba oli mulwadde oba toli mulwadde oba tolina signs, everyone tumu screeninga ne tumubuuza wali ofunyeeko kino, wali ofunyeeko wali oswetinzeeko ekiro every almost for more than 2 weeks, wali ofunyeeko cough no coughing for over a month nga towona. Ne tukubuuza those questions ezo ze zituyambako okusanga nti tutegedde oba olina TB oba olina bulwadde bulala. Yes. Hello, thanks for the show. I'm Agnes from Bukoto. I got TB and got treatment for 6 months, yes. But up to now I'm going to make a year, but I still have a colondora and I have backbone pain and hot legs at night. What is that? Most especially about Agnes, thank you for the question. If you get treatment for 6 months and at the end of it all you're not fine, that means oyina okukomawo ku ddwaliro, because most of the times oyinza okuba watuuka ekiseera n'olekeraawo okumira eddagala nga tokyalimira bulungi, kasita olekeraawo obuwuka obuwa chance okuzuukuka te bukulwanise kata oba togenda wona bulungi completely nga woyina owona. So wobeera ku ddagala lya TB because dose ebeera ya 6 months to 1 year. So obeera ku ddagala lya TB oba olina olimira bulungi nga tomisingako ate ng'olimira mu dose doctor gye yakugamba. So wobanga you still have those signs ate nga wamalayo dose yo bulungi, that means olina okukomawo mu ddwaliro baddemu balayo, because waliwo different types of treatment gye tuwa according to the infection gy'olinamu. So tuba tulina either kukyusa mu ddagala lye twali twakuwa oba ne tukola ki ne tu examininga bulungi ne tufuna history ennungi oba wakola ki oba wamira bulungi eddagala lyo. Okay. Musawo, ndowooza abantu tubabuulire omuntu ayinza atya okwetangira, kubanga omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti invest to end TB, save lives. Kati mu ngeri y'okusavinga lives twagala abantu tubabuulire engeri gye bayinza okwetangiramu obulwadde buno. Abantu ekisingira ddala obukulu okwetangira obulwadde buno ye vaccination. Abaana bamwe abazadde abali eyo mutwale abaana bamwe baba vaccinating, baba immunizing against TB. Tutera bakuyisa bwa BCG ndowooza mu 6 killer diseases TB yalimu okuveda nga tumanyi nti oyo bamu immunizing muto. So abaana bamwe mulabike nti muba immunizing obulwadde obwo, kulabika nti tebabufunye, at least that is first prevention. Then wetoyengerayo ng'okuze n'obufuna, omuntu asinga nnyo okutuyambako okupreventing obulwadde bwa TB ye mulwadde kennyini. Wobeera mulwadde wa TB weewale nnyo crowds, weewale nnyo okuspitinga everywhere. Let's say omaze okukolola tospitinga buli wosanze, at least make sure you have tissue with you. Wokolola spitting the tissue ogirappinge bulungi ate ogisuule wala nnyo abantu we batasobola okukola ki okubeera in contact with. Then making sure you isolated, most especially in hospitals. After diagnosing you with TB, tutera bajja mu banne ne tukuteeka mu kasengeko wekka okulabika nti tokoze eki towadde balala. So what we do, make sure you isolate yourself. Wobeera ng'oli ku treatment ng'ogifunira waka, make sure tobeera mu close contact with your family members. Weewakadde obeere away from them so that you don't give them the infection. Ekyo kyekisinga nnyo ku muntu omulwadde alina ki obulwadde bwa TB yalina okutuyamba nnyo. Then abalala batalina bulwadde, oba oyagala kubwewala kyetuyita prevention, make sure when you go to the hospital, make sure you get screened, kubanga most hospitals do these things. We screen TB ne tukubuuza ebibuuzo bingi ne tufuna history nyingi enaatuyambako okukola ki okulabika nti tuzudde obwo obulwadde nga tebunamala kukosa oba okutuuka wala.
so kati visiting hospitals ezinaba screeningangako ku bulwadde bwa TB. So musawo waliwo anagamba nti my mom tested positive for TB. How can we best care for her at home? If you're at home and you're staying with a person with TB, the best important thing is to isolate her. Then after isolating her, make sure when you're visiting her room, maybe she's sleeping, put on a mask, or her herself puts on a mask, so that those air drops do not come to you again, then you all get infected. That is the #1 rule. Protect her and protect yourself. Then make her eat foods that make sure her immunity is high, so that obuwuka bwa TB ate tebumulwanyisa. Yes, so kyetulina okukola tumufeeding emmere enamuyambako okulabika nti immunity ye kipinze high, afune fruits, alye greens, alye omunyo omutini, akole exercise, alabika nti every time mubiri gwe guli healthy, ate gwe guba gulwanyisa obwo obuwuka until wamalirawo treatment. Then another thing, help that patient amire eddagala lye bulungi in time and in a proper dose Dr. Jaba amugambye okumira. So temumukandaliriza olwokuba mwagala kulya ku 10 naye ne mugimuwa ku 10 omulwadde ng'ate alina okumira eddagala. Well, musawo nga tumaliriza bubaka kibwowa abantu bonna abatulaba ku Church of Uganda Family TV naddala wekituuka ku bulwadde buno obwa TB? Bubaka bwensobola obaweereza mwena abali eyo. Make sure wherever you are, genda mu ddwaliro erikuli kumpi olabike nti bakuscreeninze ku bulwadde bwa TB, olabe oba bubonero bwonna bwe twogeddeko oba obuwulira ng'oli eyo. Genda ku ddwaliro erikuli kumpi, abali sides eyo Kabalagala musobola kujja ku JB ne tuba screeninga, we see if you have TB, ne tubakolako investigations ne tulaba oba mulina obulwadde bwa TB. So that tukijjewo. Ndoza ministry erimu kurunninga campaign ku government facilities zonna nti woba oyingira basooka ku screeninga TB ate oluvannyuma olyoka bakebererera. Musawo tusiibule tuve wano. Abalabi baffe ba TV mwena mbatumidde, mwebale kutulaba, JB International mwebale kutulaba, n'abalala mwena tubatumidde, mwebale nnyo. Okay, tweyanziza nnyo gwe wenna abadde atulaba wano ku Church of Uganda Family TV program Health Mart. Tuli basanyufu nnyo gw'ensonga lwaki ate oli olunaku tukomawo okuweereza. Naye nga mpozzi gwasubiddwa program eno bagenda gikulira mu lunaku olwokusatu ku ssaawa 3:30 ez'ekiro. N'olwekyo gwagirabye ng'okyayagala ogiddamu oba baako ne munno gw'ogyagaliza mugamba abeereko ku budde obwo. So nga ate era tubadde butereevu nnyo ku social media ku YouTube ne Facebook Church of Uganda Family TV, COU Family TV. Osobola otunoonyaako n'oddamu n'ogiraba. Program Health Mart, Edrine Osteen Mukalazi erinnya lyange. Mukama abankuumire, tunaddamu omulundi omulala. With 200 million people aged between 15 and 24, Africa